So one of the most impressive pieces I saw today was the Evangelion centerpiece. It's in yellow, where it's a front-facing photo, and he's doing kind of like an X on his chest. And I was wondering if you could talk about that, just because it just captures your attention so well. So. 今回制作品の中で一番印象に残ったのが、修正のなんか黄色の修正 X のあれの原画レイアウト X 黄色の胸 There was an X on the No, like he was doing an X. I think it was C857. It said on it B1 C857 on the photo. 多分でもあれじゃないベアマックスのラブスケッチ It's for Evangelion, yeah. Yeah. それのことについて説明してほしい。それが一番感銘を受けた作品。あ、そうなんです。黄色の紙で。修正原画修正原画。あれはなんかそのエヴァンゲリオンの映画の中でもともとああいうものはなんていうんだろう。普通はなんかアニメーションのキャラクターシートを見てアニメーションの原画を描くんですけど、アニメーションのデザイナーの場合はそれを何もない状態からあれを描かなきゃいけないというのがあって、デザインと原画っていうのを同時に行うっていうのが日本ではあって、それをまあその原図整理っていうのがまあ次は分かると思うんだけど、それを描いた時の原画ですね。なんで結構そのディティールがすごい普通のアニメーションに比べてものすごい細かい。でそれがこう日本、まあ、特にエヴァンゲリオンの新劇場版っていうのではそのディティールのなんかこう細かさがすごい要求される原画なので、特にフィックスの絵の場合はなんでそれをまあ担当したっていう絵ですね。So, for example, like with the animation, usually in animation, for Evangelion, the animators would have to fill out the detail, but there are parts where they can't fill out the detail, so they give it to Koyama-san to pass over to do Genga, which is kind of like key animation, and where he goes in and not only does he do the key animation, but he also kind of does draw over and fill in all the intricate, complicated details on the shot, because sometimes that's something like a normal animator wouldn't be able to do. And for that movie, the Evangelion, that's some unique part of the game. Usually it's different work, but now for that movie it was the old together. What's unique is it's really detailed. So he had to supervise all the details in the shot to finish the actual shot. Yeah. Well, speaking of astounding and impressive work, I really love the one with the girl over there for Full Barrel Magazine, I think. It was just amazing to look at. Actually, I like the original drawing more than the cell shade a little bit. And I was wondering if you could elaborate on that. New type. New type, yeah. 彼はすごく好きだ。ああ、僕もそうですよ。He thinks so too. Yeah. 人間の目にはフィルムのこう透けてる感じがちゃんと入ってるんですよ。だから色の受け取り方がフラットに印刷したものとは違って、そのフィルム越しの色になってる。透明感がある。透明。トランスパレンシー。でそのなんかそのクリアさがその色のなんていうの人間の目には感じ取れてるんだよね。それがやっぱセルの良さなの。セル画の。So he said, what's good about the original one? The original drawing. Original drawing, is better is because human eyes can catch the small details like that, and the transparency, the film. 難しい。だから普通は絵は紙の上に描いてあるじゃない。そうですね。あれは裏から描いてあるんです。そう。だからそのフィルムの分を人間は目で感じてる。なんかちょっと厚みがあるんですよ。厚み？立体。そうガラスと一緒。So when you draw something, you draw on paper, but the original one is drawn behind
behind it. Behind the transparency. Transparency thing. So it's more like 3D. It has like the depth in the drawing, and that's like human eyes can catch that detail like that. And that's why he thinks that the original is better, and probably that's why you thought that the original was better than the actual Cell version. I think it was the colors. They were more vivid to me, like the purple hair kind of, it changed to brown, and just something about the highlights. 彼はなぜレイアウトが好きセルより、なんていう色、この色は例えば紫の入ってる、なんかアピールがある。なるほどね。そう感じたっていうね。そういう感じた。Yeah, I just explained why you loved it. What's the story behind the Dokuru, the skulls over there with the candles? How did that come to be? Is that going to be something that's sold in stores at some point? Like maybe like a novelty version of that, or only as a set like that? ドクロの電気ライトのなんかその関するストーリーのお話ってあるんですか？ドコロのランプに関しては、まあ、そのおばけちゃんっていう絵本の中に登場する、まあ、彼女の枕元に置いてあるドクロのろうそくをモチーフにしたランプなんだったんですよね。Yeah, so the Dokuro actually shows up in Obake-chan, and it's a little lamp with a candle. It's like a skull with a candle on it. Yeah. So because she doesn't like the dark. そういう暗闇が好きじゃないから全部おばけちゃんをそれともそれは関係ない。まあなんかでもなんかそのお化けってこう例えば墓場とかドクロとかコウモリとかハロウィンとかいろいろこういうものあるじゃないですか。まあだからそういうものの中でドクロの頭の上にランプがろうそくがついてる。ベッドサイドにランプつけてる。そう。So she uses it as like a bedside light or a lamp to get, and it's like, you know, it follows the theme of Obake, like a ghost, so like stuff like Halloween coffins and skulls. Yeah. You said about like the products, like if it's going to be like another type Mass produced or Yeah. I mean, I saw the price on those. Obviously, that can't be mass-produced, but like a miniature version of that, like a novelty version. サイズで今回はあのサイズで売ってるけど、これからどんどんもっとなんか大量生産みたいな感じで小さいバージョンとかで商品展開していく予定があでります。きたらいいですけど、そもそもあれもその光るシステムとかも今回のために特別に全部作っていて、その他の商品で使われてるシステムじゃないのをその特別に作ってるんですよね。It was like specially made because the way it lights up, the kind of the intricacy of inside of it was specifically made for the product. Right. So like, you know, if you have something that's mass produced or like a novelty size, like it won't have that. But he would love to have it like mass produced, but since it's a special like, technique or Yeah. so it's like a one-off. It's hard to do so. I was reading the whole story about Mobile Suit Gundam there on the wall about how the creator essentially said that if it had been in red, then he wouldn't have approved it. But something about the orange and silver, that's what made him want it. And you thought it was more of a striking photo, like a more striking photo to use his face rather than an illustration. I found pretty interesting, especially for Gundam. So, yeah. 富野さんのこのカバーのイラスト、デザインでその赤だったらそのアプローブしなかったってことですか、でもそのオレンジとシルバーだったら OK で、ガンダムのイラストを使うよりもその富野さんの顔を使ったのがすごい面白いと思う。まあそうですね。なんかその出版社本を出したパブリッシャーからはガンダムのカバーにしてくれっていうオーダーだった。だけどまあそれだと面白くないので、ガンダムのクリエイターがガンダムの表紙よりはそうクリエイターが面白いから、富野さんの顔が一番面白い。そうだね。So when the publisher came to him to do the cover of the book, obviously they wanted Gundam, but for him he wanted to do Tomino because Tomino's face is what's like to him what was interesting. Yeah.
Can you describe that technique that you have displayed on the wall for Promare? The whole color technique, the before and after? 表面の色付き、まあ、ビフォーとアフター、技術についてそう説明してほしい。方法説明。ああ、これは単純にそのなんていうんだろうな、難しいな説明が。そうですね。普通に何事もなく作るとこのビフォーの方になるんですよ。なんだけどそれをディレクターが全部見て、ここにもうちょっと何か映像ってつながってるものじゃないですか、それを見ていったときにここに何か色が必要だ、だけどその色が何色なのかは、を考えるのが僕の役目で、そこをこうアフターエフェクトで足すために、ここに何色をどういう風な幅で、どういう風にグラデーション入れるっていうのを全部指示してる。So, like at first, when the film was done, they looked at it, and then the director, like went in. It's like, where can we improve? Like, where can we add more color, or where can we do something for that specific shot? And so that was his responsibility. Like when he was like involved, where he would go in and kind of like look at it shot by shot, because like animation is like connecting shots together, and kind of like, oh, like what can we apply here? Or what colors can we change? まあ、例えばなんだけど、あれをずっと見てると分かるんだけど、黒いキャラクターが黒い背景のところに行っちゃう場合があるんです。そうなると黒いキャラクターが見えなくなっちゃうから、さあどうしましょうっていうのが僕の意思です。So for example, if you're looking like if you watch the movie, like if like there's a character in black behind a dark background, like a black background, like the director will come in and go, okay, so what can we do here to improve it? それはだからその演出が必要だと思ってるからです。必要だ。そうです。入れない。普通はね、見えなくなる。リカバーすることは課題なんで。見えなくなるだけじゃないですけどね。そこでブラッシュアップするってことが重要だと。まあまあ、これはでも説明してるから。澤さん説明してるから。Yeah, they were debating. You know, a couple of years ago, around New York Comic-Con, I remember Funimation kind of experimented with this kind of thing. They had like a gallery type setting for Tokyo Ghoul at the time. And I was wondering what inspired this kind of exhibit once again, kind of return, and you know, the whole partnership with Sony Music as well to make this come to be here in New York City. So. 数年前の取り組んで東京グールの展示会。何の展示会？東京グール。東京グール。で、今回のこの展示会するにあたって、どのような演出、どのようなインスピレーション、どんな感じ、どういう東京グールって何ですか？昔のアニメ。They had an exhibit, and they kind of projected the anime on the wall, and they had artwork a little similar to this, and then it kind of disappeared for a few years. So I was curious what finally brought this kind of idea back, because I think it's a great idea to combine you know, art and music in this way. 似たような展示会で東京グールがアニメとかそういう展示してるのを数年前に見たことあったけど、そこから見なくなってまた同じようなアイデアの展示会ができていいと思う。ああ、なるほど、そういうことね。で今回そのどのようにこういう今回のエキシビションをやろうっていうふうにやったのか。やろうとしたのはまあソニーさんが。ソニーミュージックがやりたいんです。そういうの。それはそうとして。What came about was because Sony Music wanted it. Yeah. だけどまあなんか、それはまあ初めにも言ったけど、やっぱそのなんていうんだろう。まあアニメリカに住んでる人たちが普段見ることがないそのアニメーションだとか、同人と呼ばれているそのアマチュアリズムがあるプロダクトの作り方みたいなものをやるってことが他のアーティストは絶対やらないはずなので、それをまあ今回特別にやってみようっていう実験なんですよ。だからエクスペリメントです。
Okay, so so what's different about this one is that he wanted to show kind of like a work in progress and not the final piece, and also he wanted to show kind of like the independent stuff that he was working on. And usually in the case of other Japanese artists, they wouldn't want to do that. So that's what he wanted to do. Was he wanted to show the work in progress, and that's why it's called an experiment.